Hello everyone. We'll be dealing with glycogen metabolism today. Maintaining a constant blood glucose level is very essential for the human life to sustain. Glycogen metabolism has a crucial role in it. What is glycogen? Glycogen is the storage form of glucose in animals. We know that starch is the storage form of glucose in plants. Like that, we have glycogen as the storage form. It is easily mobilizable. That means glycogen can be immediately used for source of glucose. If you see a representation of glycogen, you can see linear chains forming, and you can also see a branch which elongates further, again branch, elongates, again branch, like that. It's a complete network. It's a polymer of glucose. Now, each of these linear bonds is called 1,4 alpha 1,4 glycosidic bonds, and in the branching point it is alpha 1,6 glycosidic bonds. I'll take you to the structure of glucose once again. You can number it like 1, 2, 3, 4, 5, and 6. If you zoom this portion, it will be like this. So this linear portion, this linear chain is joined by alpha 1,4 glycosidic bonds, and this branching point right here, it is joined by alpha 1,6 glycosidic bonds. It is stored mostly in liver and skeletal muscles in the form of granules present in cytosol. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്തെ സൈറ്റോസോളിലാണ് glycogen storage കാണുക, that is in the form of granules. Because it is found in cytosol, all the enzymes required for converting glucose into glycogen and converting glycogen back into glucose are present in cytosol. ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ എൻസൈംസും സൈറ്റോസോളിലായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക. Glycogen in liver is used for maintaining blood glucose level, while that in skeletal muscles is used for generating ATP during muscle contraction. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിലാണ്. ബൈ വെയ്റ്റ് ലിവറിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൽ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ മസിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നേരിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മസിൽ കൺട്രാക്ഷനിൽ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ മാത്രമാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. When blood glucose level goes up, body stocks the excess of glucose in the form of glycogen in liver, and it is used later as the source of glucose whenever the blood glucose level goes down. Glycogen metabolism rapidly responds to the fluctuations in blood glucose levels than any other pathways like gluconeogenesis. We know that gluconeogenesis is a pathway for the synthesis of new glucose molecules. ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്വേ ആണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. ബട്ട് ദ റെസ്പോണ്ടിങ് ടൈം ഈസ് ലോങ്ങർ. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് വരിക. പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു എമർജൻസി, അതായത് നമ്മളൊരു മീൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് സോഴ്സായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടമാനം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലെവൽ കൂടിപ്പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ എക്സസ് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് മാറ്റുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു. കാരണം അത് നമ്മൾ എനർജി പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് a slightest of the reduction in the glucose levels are identified by the body, and immediately glycogen is depleted or
broken down to supply glucose. Glycogen metabolism consists of two counteracting pathways, namely glycogenesis, which is the synthesis of glycogen, and glycogenolysis, which is the breaking down of glycogen. You should not be get confused with the names glycogenolysis and glycolysis. Often during the examinations, students will mix up the names. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. We'll go on to pathway that is glycogenesis. It is the metabolic pathway in which glycogen is synthesized from glucose. It takes place nearly in all the tissues but significantly in liver and skeletal muscles. Step 1 is synthesis of UDP glucose. We call it as activated form of glucose. Glucose as such cannot be taken for synthesizing glycogen. It is converted into UDP glucose. UDP glucose is the immediate donor of glucose for glycogen synthesis. It is said to be activated form of glucose and it is the substrate for polymerization of monosaccharides into disaccharides and further into glycogen or starch or cellulose. There's a mistake, it is not off, this is or. So not only glycogen, for the synthesis of starch or cellulose or any other disaccharide, the monosaccharide is used in the activated form, that is combining it with UDP. Step 2 is the generation of primer to initiate glycogenesis. Even though activated, the UDP glucose cannot combine together as such to form glycogen. UDP glucose will add only to a pre-existing glycogen moiety. If such a glycogen primer is not available, in the liver we have a protein called glycogenin. This glycogenin will autocatalyze addition of UDP to itself. UDP glucose molecules cannot combine together as such to form glycogen. In fact, UDP glucose adds to a pre-existing glycogen molecule called the primer or glycogen primer. In its absence, if there is no glycogen molecule available, a protein present in the liver called glycogenin acts as a substrate. Not only the substrate, it acts also as an enzyme which autocatalyzes the addition of UDP glucose to form a primer. You can see the first two steps. First one is glucose is converted into UDP glucose. It's a step-by-step process. Glucose is converted into glucose 6-phosphate that you have seen in glycolysis, same enzyme glucokinase. And glucose 6-phosphate is converted to glucose 1-phosphate by phosphoglucomutase enzyme. Now it combines with the UTP to form UDP glucose. The excessive phosphates are released. This reaction is catalyzed by UDP glucose pyrophosphorylase. So this is UDP glucose, and now a small black hexagon is used to denote the glucose molecule. This is glucose, and this will add to the hydroxyl group of glycogenin. This part is eliminated, UDP is eliminated, glycogenin, oxygen, then the first molecule of glucose. Once again, I will tell you that hydroxyl group will eliminate the hydrogen. UDP glucose will eliminate UDP. Glycogenin will combine with glucose. Now this can add further glucose molecules linearly by forming alpha 1,4 glycosidic bonds. So this is called a glycogen primer. It is not a big glycogen molecule.
It is just a small primer which has got only 1, 2, 3 residues in it. Now the elongation will happen, that is using the enzyme called the glycogen synthase. In the previous step, you can see the enzyme glycogen initiator synthase, which is an autocatalyzed reaction. Glycogen itself acts as the enzyme, so you need not specify this, no problem, because glycogen autocatalyzes the reaction. അതിൻ്റെ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Action of glycogen synthase. This enzyme catalyzes addition of UDP glucose to a pre-existing residue through alpha 1,4 glycosidic bond. So the chain elongation will happen with the use of glycogen synthase. Now, an important part of chain growth, that is branching. Glycogen synthase can catalyze only formation of alpha 1,4 linkages. Branching is catalyzed by glycosyl 4,6 transferase. A fragment of 5 to 8 glucose residues from the non-reducing end of glycogen chain is separated by breaking alpha 1,4 linkages. This fragment is then transferred to another glucose residue or to the same residue through alpha 1,6 linkage to form a branch. ഇതെല്ലാം 1,4 linkages ആണ്. When you have such a long chain, a part is fragmented and it is transferred to the same chain or such a position in another chain. ഒരേ മോളിക്യൂളിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രണ്ടാമതൊരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ it breaks the alpha 1,6 bond and it newly forms alpha 1,6 bond. 1,4 bond ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് 1,6 bond ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. And this reaction is catalyzed by glucosyl alpha 4,6 transferase. Coming back, a fragment of 5 to 8 glucose residues from the non-reducing end of glycogen chain is separated by breaking alpha 1,4 linkages. This fragment is then transferred to another glucose residue or to the same residue through alpha 1,6 linkage to form a branch. The process of elongation through alpha 1,4 glycosidic bonds and branching through alpha 1,6 linkages will repeat many times to form a glycogen molecule. നോക്കാം, elongation നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. A fragment is cut from this end. It is transferred to form the branch. 1,4 linkage കട്ട് ചെയ്തു, 1,6 linkage പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇനി ഇതും എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, ഇതും എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ബ്രാഞ്ചസ് വിൽ again branch, again elongate, then branch, elongate, branch, elongate. So form a higher network. The final molecule is called glycogen. So the molecule formed after repeated elongation and branching, it is called glycogen. So this process is called glycogenesis. Thank you.